Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to all my students. So today we are going to continue our lesson in chapter 3 Thermochemistry part 3. Okay, which is the heat of neutralization. Okay, so for this subtopic, we are going to cover 4 reactions. One reaction actually, but we have 4 directions. Okay, kita akan tengok in detail in the next slide. Alright. Okay, so today is the third reaction, which is the heat of neutralization. So step calculation still the same. Kita akan follow 4 step macam the previous 2, heat of precipitation and heat of displacement. Okay, alright. So heat of neutralization, jadi dia punya situation kita boleh tengok this diagram. Okay, so the student tanya dia punya teacher, Madam, why does the conical flask feel hot when I titrate hydrochloric acid into sodium hydroxide solution? So based on this activity, kita tahu dia titrate acid dengan alkali, iaitu hydrochloric acid dan juga alkali dia sodium hydroxide. Jadi terus kita classify dia sebagai tindak balas peneutralan ataupun neutralization. Okay, so this one is the basic. You have learned masa form 4 bab neutralization, iaitu chapter acid and base. Okay, so cikgu dia pun cakap, so the reaction that take place between acid and alkali is exothermic. That's why dia rasa panas tadi, dia punya conical flask. So apa berlaku? Heat is released to the surrounding. Jadi actually neutralization is one of the exothermic reaction. Jadi adanya berlaku heat release to the surrounding. Jadi kita nak kira lah dia punya heat release ni. So kita panggil dia heat of neutralization. Okay. So neutralization is the reaction between acid and alkali to produce salt and water. So neutralization is exothermic reaction. Hydrogen ions H+ from acid will react with hydroxide ions from alkali to form water H2O. Kita tahu kan reaction antara acid and alkali akan produce salt and water. Jadi untuk eksperimen ni kita concern hydrogen ion from acid and hydroxide ion from alkali to form a water. Benda ni yang kita concern. Alright, untuk dia punya ionic equation. Jadi untuk neutralization equation, you just concern, you just remember this equation lah, dia punya ionic equation. Alright. So we can define the heat of neutralization is the heat change ataupun heat released when 1 mole of water ini dia is formed from the reaction between acid and alkali. Itu cara you define based on the equation. Heat release when 1 mole of water is produced from the reaction between acid and alkali. Okay, alright. So this is the example of the reaction. Jadi di sini we can see. Okay, so the thermochemical equation for the neutralization reaction between hydrochloric acid HCl and NaO sodium hydroxide is as follow. Jadi dia betul lah delta H. Ni heat release yang diproduce adalah negatif 57 kJ per mol. Okay, jadi sign dia negatif because dia adalah exothermic reaction. And another way kita boleh tengok dia punya temperature increase. Initial dia adalah 27, right? 27 tambah 27 bahagi 2 you akan dapat 27. Jadi the highest temperature recorded is 40 degrees Celsius. Jadi bermakna temperature dia increase. Jadi dia adalah exothermic reaction. Okay, so the thermochemical equation shows 57 kJ is heat is released when 1 mole of water is formed from the neutralization between 1 mole of hydrochloric acid and 1 mole of NaO sodium hydroxide. Okay, so neutralization reaction can occur between acid and alkali of different strength. Okay, so yang cikgu cakap tadi ada 4 jenis. So dia depends on the strength of the acid and alkali. So dia punya situation, dia punya condition ada 4. The first one between strong acid, strong alkali, ataupun boleh jadi between weak acid and strong alkali, ataupun boleh jadi strong acid, weak alkali, or
between weak acid and weak alkali. Okay, so apa itu strong acid, apa itu strong alkali, apa itu weak alkali, apa itu weak acid, you dah belajar during form 4. Okay, so the theoretical value of the heat of neutralization between strong acid and strong alkali is 57 kJ per mole. Jadi ini contoh-contoh nilai delta H between untuk 4 direction tadi. So antara strong sama strong acid, strong alkali, dia akan produce the highest heat of neutralization, which is negative 57 kilojoule per mole. Okay, whereas bila kita ubah salah satunya jadi weak, dia punya nilai heat of neutralization akan berkurang. Contohnya bila guna weak acid dengan strong alkali, adalah kurang negatif 55. Kalau tukar lagi guna strong acid tapi weak alkali, nilainya dah kurang lagi negatif 52. And of course between weak and weak, acid weak and also alkali weak, the value of heat of neutralization is the lowest, which is negative 50 kilojoule per mole. Alright, jadi between lemah sama lemah, dia akan produce nilai delta H yang paling rendah. Between strong sama strong, nilai delta H paling tinggi. Okay, so you kena tahu reason dia kenapa. Okay, this is the reason why. Okay, so dia beritahu, note that there is an influence of acid and alkali strength over the heat of neutralization. Adanya pengaruh ataupun kaitan antara kekuatan acid dengan dan alkali terhadap nilai delta H, heat of neutralization. So the value of heat neutralization is lower when weak acid or weak alkali are used. This is can be explained by using this flow chart. Okay. So apa berlaku bila kita guna weak acid or weak alkali? Dia akan ionize partially in water, and some of the acid tadi akan remain as a molecule. Okay, nanti cikgu akan tunjuk dia punya diagram macam mana. Okay, ni macam recall balik you punya tajuk masa form 4. So kita dah belajar what is strong acid, what is weak acid, right? Jadi the first one kita tengok strong acid. Okay, dia akan undergo complete ionization. Okay, apa itu complete ionization? Ini adalah molekul acid, molekul hydrochloride, hydrogen chloride, molekul lah gas. So kita ionizekan dia in water, kita alirkan dalam water. Apa berlaku? Molekul tadi, ni yang kan molekul berbentuk jenis satu ni, ni adalah chlorine, yang hijau biru ni chlorine, yang hijau ni adalah hydrogen. Jadi apa berlaku when kita alirkan flow ataupun channel into the water, molekul ni akan ionize. Ionize maknanya berpecah, bercerai kepada ions. Jadi akan bercerai kepada hydrogen ions and chloride ion. Jadi hydrogen ion inilah yang menyebabkan dia jadi acidic. Okey, jadi di sini kalau dia strong acid, dia akan complete ionize. Bermakna di sini ada 3 ketul, right? 3 molekul of hydrogen chloride. Jadi when after ionize, tengok, the chloride ion and hydrogen ion are separated, terpisah. Okey, ataupun ionized, ataupun dissociates. The same ini Okey. That's why dia punya nilai delta H dia akan jadi tinggi sebab semua sudah terion. Whereas another one is you have to remember lah type of strong acid. Example dia. Ada 3 saja, hydrochloric acid, nitric acid and sulfuric acid. This one you have to memorize, banyak kegunaan dia. Tersambung balik untuk weak acid pula. Dia undergo partial ionization. Bermakna separa sahaja, bukan complete. Tak semua molekul dia akan bercerai kepada ion. So contoh dia ethanoic acid. Jadi inilah bentuk molekul. You tengok 2 molekul kan. So after ionization kita tengok daripada 4 jadi 4, 3-nya tidak ionize, iaitu dia still dalam bentuk molekul yang asal dia. Cuma satu sahaja daripada 4 yang asal dia terion ataupun ionize untuk form hydrogen ion and ethanoate ion CH3COO-. That's why kita panggil dia partial ionization, separa penionan. Bermakna tak semua jadi ion. So apa berlaku? Concentration of the hydrogen ion dia is low. That's why dia weak. Jadi kita
kita refer balik slide tadi. Jadi apa berlaku? Inilah makna dia cakap tadi. Okay, some of the heat release, okay, during neutralization is absorbed and used to completely ionize the weak acid or weak alkali in water. Therefore, the heat release is lower. That's why bila tindak balas neutralization antara bila kita guna weak acid atau weak alkali, dia punya nilai ni rendah kan, compare strong dengan strong. Kenapa dia rendah? Sebab some of the heat release semasa proses neutralization, bila kita campur dua asid dengan alkali tadi, separuh ataupun sedikit daripada tenaga haba yang dibebaskan tadi digunakan untuk ionized, untuk completely ionize the weak acid tadi yang belum ionize completely ataupun weak alkali. That's why lah dia punya heat release tadi dah jadi rendah. Okay, this explanation very important, selalu ditanya untuk acid dan juga structure. Alright, so cikgu dah terangkan apa itu strong acid, weak acid dan juga alkali, samalah dia punya konsep. Kalau strong alkali dia complete ionization. Okay, contoh strong alkali NaOH dengan KOH. Ini you kena ingat Okay, so selain daripada itu usually dia adalah weak alkali. Okay, ni contoh ammonia dissolve in water to form ammonium hydroxide. So ion dia hydroxide ion and ammonium ion NH4+. Ataupun nama lain dia ammonia solution. The same sama saja. Okay, so tadi kita tengok the strength of the acid and alkali, dia influence the value of heat of neutralization. So now kita tengok condition kedua. Okay, how about the neutralization between sulfuric acid, which is a diprotic acid, and NaOH? Jadi sini dia bagi nilai, dua nilai. Satu dia guna HCl, monoprotic acid. Satu lagi dia guna H2SO4, which is diprotic acid. But dia dia punya alkali sama, dua-dua guna NaOH. Jadi kita tengok nilai delta H dia. Okay, heat of neutralization for HCl dengan NaOH is 57, whereas for sulfuric and NaOH 114. Jadi you tengok value ni is a double, right? Sedangkan dua-dua reaction ni adalah between strong and strong, tapi delta H dia berbeza. Kenapa? Okay, ini adalah factor condition kedua. Ini kita kaitkan dengan dia punya basicity of acid. Apa makna basicity? You dah belajar juga masa form 4. Jadi kita belajar ada monoprotic acid, ada diprotic acid. Okay, so kita boleh bagi tahu di sini hydrochloric acid is a monoprotic acid, whereas sulfuric acid is a diprotic acid. Jadi monoprotic ni acid that produce 1 mole of hydrogen ion when ionized in water, whereas diprotic acid is an acid which produce 2 mole of hydrogen ion when ionized in water. Jadi, complete neutralization between strong diprotic acid and strong alkali produce twice of the quantity of heat compared to the strong monoprotic acid. Jadi dia ada kaitan dengan the number of hydrogen ion. Kalau diprotic ni dia ada 2 hydrogen ion. Monoprotic dia 1 saja hydrogen ion. That's why nilai delta H dia adalah double, twice. Okay. Alright. So di sini 1 mole of strong diprotic acid such as sulfuric acid H2SO4 ionized in water to produce 2 mole of hydrogen ion. Dia punya ionization equation. Jadi when sulfuric acid dissolve in water, dia akan ionize into H2H plus SO4 2 minus. Okay, kalaulah dia monoprotic, contohnya HCl, tadi kita dah tengok dah equation dia. Kalau HCl, dia akan jadi produce 1 mole saja of hydrogen ion. That's why dia mono. 1 is mono, di is 2. Alright. Okay, so 2 mole of hydrogen ions H plus will produce 2 mole of water. Bermakna kalau ada 2 H plus based on equation tadi sini, bila you you pecahkan ion dia, you cancel, you buat ionic, you akan dapat 2H plus 2OH minus from here will produce 2 mole of water. That's why dia punya delta H ni double daripada sini. Kalau equation guna monoprotic, dia akan produce 57. Okay, because dia produce 1 mole of water. Okay, so the heat of neutralization of sulfuric acid with NaOH
is still the same, which is 57, because the meaning of heat neutralization is the heat released for the formation of 1 mole of water. Akan tetapi untuk nilai delta H ataupun heat of neutralization still sama, negatif 57. Kenapa? Sebab kita define delta H ni adalah untuk 1 mole sahaja. Bermakna kalau ikut equation, kalau guna diprotic tadi, dia akan jadi 2 mole of water kan. Nilai delta H 114. Sekiranya dia nak delta H untuk secara definition, okey, untuk 1 mole of water bermakna kita kena bahagi dengan 2 di sini. Ini bahagi 2, ini pun kena bahagi 2 semua. Jadi akan dapatlah balik equation yang sama, iaitu dengan yang asal, dengan yang monoprotic, which is negative 57 kilojoule per mole. Okay, alright. Okay, so the heat of neutralization by using monoprotic acid such as HCl and nitric acid with strong alkali such as NaO and Co, we produce 1 mole of water. Jadi kita guna as long as kita guna monoprotic acid and react dengan base NaO ataupun Co, dia punya delta H akan jadi sama saja, negative 57 kJ per mole, because both of the reaction will produce 1 mole of water. Okay, and the last direction ataupun condition between the weak acid and weak alkali, so it will produce the lowest heat of neutralization. Why? Because the more heat energy is needed to completely ionize both weak acid and weak alkali. Jadi bila dah guna dua-dua lemah, jadi lagi banyaklah tenaga haba dia perlukan untuk completely ionize the weak alkali and weak acid. That's why nilai delta H untuk weak sama weak tadi is the smallest one, paling kecil. Okay, ni tadi between weak and weak dia paling kecil, because dia release ataupun dia absorb lagi banyak heat untuk ionize yang weak tadi. Okay. Alright. So kita terus tengok example of the calculation. Jadi di sini ni adalah diagram dia. Kita kena dua reactant, which is satu acid, satu base. Okay, so 60 cm3 of 2 mole NaO, ini volume and concentration is added into 60 cm3 of 2 mole. Ni volume, ni concentration of ethanoic acid. Okay, so ini reaction antara strong base dengan weak acid. So the highest temperature of the mixture is 40.5 degrees Celsius. Jadi kenaikan suhu dia adalah 40.5. So the initial temperature of NaO is 28. NaO suhu awal dia 28, whereas for ethanoic acid also 28. Jadi nak cari punya average initial, tambahlah 28 tambah 28 bahagi dengan 2. Dan dia punya highest temperature 40.5 degree Celsius. Jadi suruh cari delta H. Jadi step dia sama juga sebelum ni. Alright, kita kira the first one, cari number of mole of water produced. Macam mana nak cari? So based on the reactant dia bagi. Jadi kita cari number of mole untuk NaO, guna mv over 1000 dapat 0.12. The same goes for ethanoic acid, mv over 1000 we get 0.12. Tak dapat lagi of water, right? Jadi nak cari number of mole untuk water, kena buat comparison. Jadi kita buatlah chemical equation. So reaction between ethanoic acid dengan NaO, jadi dia akan produce salt and water. Jadi kita pun balance equation, dapatlah macam ni. So from the equation, 1 mole of sodium hydroxide NaO react with 1 mole of ethanoic acid to produce 1 mole of water. Semua 1 mole. Therefore, okay, ini based on the calculation kita kira. Kita cuma ada 0.12 mole of NaO, bermakna akan react dengan 0.12 mole of ethanoic acid, because ratio dia 1:1 tadi kan. The same goes untuk water. Jadi di sini kita akan dapatlah number of mole of water, which is 0.12 mole also, because ratio dia 1 juga. Kalau ini 0.12, ini pun 0.12. Jadi from this step kita dah dapat the number of mole untuk water. So the next is masuk step 2, kita kira
nilai Q. Okey, masuk saja rumus MC theta. Jadi M dia mass of the solution of the reactant. Jadi kita ada dua SCM base 60 tambah 60 tadi 60 cm 60 cm convert jadi gram darab C 4.2 darab dengan dia punya theta temperature change. Okey, the highest temperature 40.5 tolak dengan average dia 28. Jadi kita akan dapat 6300 joule. So sebab kita nak cari delta H, kita convert dia kepada kilojoule, bahagi 1000 dapat 6.3 kilojoule. Next step, step 3, carilah nilai delta H. Kita buat comparison lagi sekali. Jadi formation of 0.12 mole of water akan release 6.3 kilojoule of heat. Jadi untuk cari delta H, bahagi sajalah dia punya Q dengan number of mole ataupun N. Jadi 6.3 kilojoule bahagi dengan 0.12, kita akan dapat 52.52 kilojoule per mole. Okay, so therefore lah sekali baru kita masuk dalam dia punya nilai delta H equal to negative. Kenapa kita put negative? Ingat, dia adalah exothermic. Temperature dia naik. Dia release heat. Jadi negative 52.5 kilojoule per mole. Jadi last step, kita pun biasa draw lah dia punya energy level diagram. Jadi dia punya equation boleh tulislah dia punya ionic, ataupun you nak tulis dia punya chemical equation pun boleh. Yang ni mana tadi? This one pun boleh. So ini reactant, ini product. Okay, alright. So exothermic menurun, anak panah, dan letaklah nilai delta H yang you kira tadi. Alright. Okay, so this is the first task. And this is the second task. Instant review question 14 until 19. Alright, so the end. That's all for today. Thank you.